హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు టీఎఫ్పీసీ. నేను మీ భవ్య. ఇప్పుడు నేను సొసైటీలో కరప్షన్ బాగా జరుగుతుందనాలా, లేకపోతే మర్డర్స్ బాగా జరుగుతున్నాయి, క్రైమ్స్ బాగా జరుగుతున్నాయి, దీంట్లో ప్రెస్ ఏం చేస్తుంది? ప్రెస్ కూడా ఒక ప్రెస్టిట్యూట్ అని ఒక ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చనా, లేకపోతే డైరెక్ట్ కౌంటర్ వేసారా ఈ డైరెక్టర్ గారు ఈ మూవీ ద్వారా? అంటే నేనెక్కడున్నా అనే మూవీ ద్వారా క్వశ్చన్ చేస్తున్నారని నాకు అనిపిస్తుంది. మరి ఇప్పుడు ఆ టీం మన ముందుంది కదా, వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్, డైరెక్ట్ మీ దగ్గరికే క్వశ్చన్ అడిగితే మీరు ప్రెస్ని డైరెక్ట్ కౌంటర్ వేసారు అనుకోవాలా, లేకపోతే సొసైటీకి కౌంటర్ వేసారా? ఎవరికి కౌంటర్ వేశారు? ప్రెస్టిట్యూట్ అంటే అందరికి అర్థమైపోతుంది అందులో దాని మీనింగ్ ఏంటో. యాక్చువల్గా ఇది బైలింగ్వల్ మూవీ. ఓకే. హిందీ అండ్ తెలుగులో చేశాము. హిందీ వెర్షన్కి వచ్చేసి ప్రెస్టిట్యూట్ అని నేమ్ పెట్టాను. తెలుగులో ప్రెస్టిట్యూట్ పెట్టారు, కానీ దానికి మాకు వేరేలాగా మీనింగ్ వినిపిస్తుంది. సో అందుకే డైరెక్ట్ కౌంటర్ అని అడుగుతున్నాను. చెప్తున్నాను. తెలుగులోకి వచ్చేసి ఆ ప్రెస్టిట్యూట్ పదం పెద్దగా తెలియదని చెప్పి నేనెక్కడున్నానని పెట్టాను. యాక్చువల్గా ప్రెస్టిట్యూట్ మీన్స్ ప్రెస్లో ఉన్న ఫ్రాడ్ పీపుల్ని కొత్తగా ప్రెస్టిట్యూట్ అని పెడుతున్నారు. దట్ మీన్స్ ప్రెస్లో కరప్టెడ్ పీపుల్ ఎంటర్ అయ్యారు, లైక్ అమ్ముడుపోయేవాళ్ళు, న్యూస్ని మిస్యూజ్ చేస్తున్న వాళ్ళు, వాళ్ళకున్న పవర్ని మిస్యూజ్ చేస్తూ సొసైటీని డిస్టర్బ్ చేస్తున్న వాళ్ళని అలా అంటున్నారు. వాళ్ళ వల్ల జెన్యూన్ జర్నలిస్టులకు కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుంది. వాళ్ళ వల్ల జెన్యూన్ జర్నలిస్టులకు బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుంది. సో ఇందులో గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ డిస్కస్ చేస్తూ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ జర్నలిజం ఏంటి అనేది ఈ సినిమాలో ఝాన్సీ అనే క్యారెక్టర్ ద్వారా సాషా లీడ్ రోల్ చేసింది, చూపించాం. తనకు ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్ లాగా మిమో చక్రవర్తి, సన్ ఆఫ్ మిథున్ చక్రవర్తి గారు చేశారు. సో గుడ్ జర్నలిజం అండ్ బ్యాడ్ జర్నలిజం గురించి డిస్కషన్ ఉంటుంది. అది కూడా ఏదో మెసేజ్ ఇవ్వాలి అంటే మెసేజ్ బలవంతంగా ఇస్తే ఇవాళ రేపు యూత్ చూడట్లేదు. సో ఫుల్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్, కంప్లీట్గా ఫుల్ ట్విస్ట్లు ఉంటాయి, కామెడీ ఉంటుంది, సస్పెన్స్, థ్రిల్లింగ్, చాలా ఎలిమెంట్స్ కవర్ చేస్తూ ఈ మూవీ చేశాను. ఓకే సార్, మీరు ఇప్పుడు ఈ మూవీ తీసుకున్నారు, కాన్సెప్ట్ బాగుంది. ఒక డైరెక్టర్ ఒక స్టోరీని ఎంచుకున్నారు అని అంటే దాంట్లో కొందరు రియల్ స్టోరీస్, రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ అయినా యాడ్ చేస్తారు, లేదా వాళ్ళ విజన్, వాళ్ళ హార్ట్, లేదా లైఫ్లో ఏదన్నా దెబ్బ తిన్నప్పుడు ఇది చూసి బాగా బాధపడితే తీస్తారు ఈ సినిమా. మీరు ఈ సినిమాని ఎలా తీశారు అనుకోవాలి? కరెక్ట్ క్వశ్చన్ వేశారండి. గమ్మత్ ఏంటంటే ఇంతవరకు ఎవరు అడగలేదు ఈ క్వశ్చన్. నాకు జర్నలిస్టులు ఫ్రెండ్స్ చాలామంది ఉన్నారు, చాలా రియల్ జర్నలిస్టులు, చాలా జెన్యూన్ జర్నలిస్టులు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ పాపం వాళ్ళ రియల్ జర్నలిజాన్ని చూపించాలని చాలా స్ట్రగుల్ పడుతున్నారు. అయితే ప్రాబ్లం ఎక్కడొచ్చిందంటే వీళ్ళు పనిచేసే పర్టిక్యులర్ ఛానల్ ఓనర్స్ ఏదో ఒక పొలిటికల్ పార్టీకి బైండ్ అయిపోవడం వల్ల ఆ పర్టికులర్ పొలిటికల్ పార్టీకి సంబంధించిన న్యూస్ ఏదైనా బ్యాడ్గా వస్తే వీళ్ళు రాలేకపోతున్నారు. సో దాంతోపాటు వీళ్ళకు ప్రతిదీ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయన్నమాట. నువ్వు ఇలాగే రాయాలి, ఇలా రాయకూడదు, ఈయన్ను హైలైట్ చేయి, ఈయన్ను బ్యాడ్ చేయి అని చెప్పి ఈ జర్నలిజం తాలూకు అంటే సమ్ ఛానల్ ఓనర్స్ సంథింగ్ వీళ్ళకు జర్నలిస్టులకు ఒక బార్డర్ గీసి వీళ్ళను కట్టడి చేస్తున్నారు. దాంతో పాపం వాళ్ళు రియల్ జర్నలిజం చూపించలేకపోతున్నారు. సరే, కొంతమంది డేర్ చేసి లేదు నేను నిజం పబ్లిక్ తెలవాల్సిందే అని చెప్పి డేర్గా ముందుకెళ్తే ఏమవుతుందంటే ఆ పర్టికులర్ జర్నలిస్టుల మీద అటాక్స్ జరుగుతున్నాయి, వాళ్ళ ప్రాణాలు తీస్తున్నారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు. రకరకాలుగా జర్నలిస్టులు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు రియల్ జర్నలిజం చూపించాలంటే. ఈవెన్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా జర్నలిస్టుల మీద చాలా చోట్ల దాడులు జరిగాయి. సో దానివల్ల కొంతమంది డేర్ చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళకు కూడా భయం వేసి ఈ జర్నలిజంలో ఒక పర్టికులర్ లిమిట్స్లో ఉంటున్నారు. అయితే నేను ఈ మూవీలో ఏంటంటే అస్సలు మాత్రం ఎవరికి బెండ్ అవని ఒక ద బెస్ట్ జర్నలిస్ట్ను చూపించాను. దాంతోపాటు కరప్టెడ్ జర్నలిజాన్ని కూడా చూపించాను. అవన్నీ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా న్యాచురల్లో ఉంటాయి. ఓకే, సూపర్ sir. So Mimoh sir, you as sir said that there is good in journalism, good and bad. So you have been seeing many of the media people in front of you, and you have been seeing most of the corrupted press people also. So how was your experience in dealing with the sincere journalist in this movie? See ma'am, the thing is everything in life has a good and bad. You know, there are good people and then there are bad people. There are selfish people and there are selfless people. So it's a mixed bag. You know, you cannot expect everybody to be good just because you are doing good. You know, we believe that if we do good things will happen to us. But you know, someone upstairs has a different plan
for all of us. All we can do is we can only keep learning. How to tackle the situation is very important, because I believe that as you yourself, are a journalist and this movie is based on journalism. What Sir wants to show us that, yes, there are people who are corrupted, there are people who are very selfish and who are thinking, but there are also courageous people like our, co-stars in the film, like Jhansi. Yeah. Like there are people who don't want to get bribed for money. There are people who don't want to give in to higher ranks in life. She wants to be a journalist. She wants to report the news as it is. True. She wants to make a difference with her stance on anti-corruption and anti-plagiarism and everything like that. So it's very, very important to have this kind of a message also. Yeah. Because what happens is that we will show, oh, he is a good guy, but she is a bad person. Why? There should be two sides of a coin. So the way I dealt with people, the honest journalists in this, is that I learned a lot from them. Because it is very important to have bravery and see honest. Yes, sorry please. for Please, interrupting. Please. So, have you gone through any of the honest journalists in your career, or have you seen any of the journalists who faced many of the difficulties, who knows you and who even got injured or murdered or any other thing? I personally don't know people who have gone through that, but I can understand that because it's very, very scary. See, what happens is I can sit in my home. I can switch on the television and I can watch, the Ukraine and Russian conflict happening. Yeah. But the people who are reporting from there, I will not understand how risky it is for them. Yes, exactly. Soldiers keep dying. There's a very famous saying that, old people keep giving orders and young people keep dying. So that is how bad it is. But the journalists show us the reality of what is happening there. Yes, exactly. So it is such a risky thing to do, such a brave thing to do, to give us the honest truth of what the situation is. So that is why I have so much of respect for people who risk their lives. Now, risking a life doesn't mean that you have to go into quicksand and stand in the sand and keep drowning. No. Risking their life for the truth. That is true bravery. Real bravery. Yeah, ma'am. As Sasha Garu, as Mimoh sir said, risking to tell the truth is very, very difficult thing in recent times. So what do you feel, is it possible for a girl, that too in journalism, to project truth without any fear and without any fear about life and death? So do you believe that? Is it possible in real life and in real life? Can you differentiate it? It is a very, very difficult situation currently, I think, in journalism. So firstly, I think they've made it so hard for women to make these decisions. And earlier, it was always left to the woman to sort of protect the truth. And now I think it's all the more up to us to sort of protect, because men have been corrupted since the dawn of time. So now it's up to, I think, the women to sort of keep the flame of truth alive. Okay. So yeah. And the beauty from among all the things, and the beauty is coming in between the movie. Meeru happyga movie kosam Telugu నేర్చుకుంటున్నారు, అసలు తెలుగు మూవీలో ఉండడం కోసం ఇంత ఫైట్ చేస్తున్నారు అని అంటేనే ఇట్స్ లైక్ ఇంప్రెసింగ్ థింగ్ అని చెప్పొచ్చు మనం. ఇంత ఇంప్రెస్ అయినా స్టిల్ కొంతమందికి పర్సెప్షన్లో ఒక అమ్మాయి ఇలా ఉంటేనే బాగుంటుంది, లేకపోతే స్టిల్ ఫిజికల్గా కావచ్చు, లుక్స్ పరంగా కావచ్చు, మన క్యారెక్టర్ కానీ మనం యాక్ట్ చేయాలనుకున్న దానికన్నా మన లుక్స్ గురించే ఎక్కువ చూస్తున్నారు స్టిల్ అని మీరు బిలీవ్ చేస్తున్నారా? సో ఇందులో యాక్చువల్లీ అది శాషా గారికి ఉంది డైలాగ్, ఒక డైలాగ్, నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు, నీకు సూపర్ క్యారెక్టర్ ఇస్తా, బట్ నాకేమి ఇస్తావు అని. సో హ్యావ్ యూ ఎవర్ ఫేస్డ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్? సో వాట్ యూ ఫీల్ అబౌట్, ఐ మీన్ మీడియాలో మీరు ఇందులో ప్రెస్, ఒకవేళ మీకు అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చి మీరు మీడియా పర్సన్ అయితే వాట్ విల్ యూ డూ? Yeah, thank you so much for that question actually. Like there are so many questions in your one question. Yeah. Firstly, like I start Telugu నేర్చుకున్నది because I want to become an actress from my childhood. It's fixed actually. So I wanted to try in Telugu cinema because Bangalore and Hyderabad like very, very closer, very nearer, and all my relatives were here. So I used to come here for my Kuchipudi dance classes and all. Like so, like it's very close to my heart. Like it's like my home, like family only.
సో నేను సారీ సో నేను తెలుగు డెఫినెట్లీ సినిమా కోసమే నేర్చుకున్నాను. సో అండ్ నేను చేస్తున్నాను, లైక్ ఐ వాజ్ దేర్. నేను సినిమా కెమెరా వెనకాల ఉన్నాను. నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా వర్క్ చేశాను, సమ్ కమర్షియల్ యాడ్ ఫిలిమ్స్ చేశాను, సమ్ మోడలింగ్, కూచిపూడి పర్ఫార్మెన్సెస్, కథక్ పర్ఫార్మెన్స్, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు సినిమా ఓన్లీ. సో డెఫినెట్లీ నాకు తెలుగు రావాలి, తెలుగు సినిమా కోసం. అఫ్ కోర్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ తెలుగు నేను వేరే లాంగ్వేజెస్లో కూడా చేస్తున్నాను. కన్నడ, అఫ్ కోర్స్ మై మదర్ టంగ్, అండ్ హిందీ. ఈ సినిమాతో నేను ఫస్ట్ టైం మెల్లింగల్ కదా, సో దానిలో చేస్తాను. మలయాళం నేను రీసెంట్గా ఇప్పుడు డెబ్యూ యాజ్ అ లీడ్ యాక్ట్రెస్ చేస్తాను. సో ఫైన్. అండ్ నౌ కమింగ్ టు యువర్ మెయిన్ క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడు నాకు ఇంకా క్వశ్చన్ అదే స్ట్రాంగ్గా అడగాలి, ఏంటంటే ఇన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి. సో స్కిల్స్ ఉన్నా కూడా స్టిల్ గర్ల్స్ ఫేస్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫికల్టీస్ వైల్ కమింగ్ టు మూవీస్, రైట్? సో వాట్ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ దట్? So like it is like, you know, in cinema wise, film industry lo, if they comment me like that, like in about my looks and all, appudu nenu light తీసుకుంటా డెఫినెట్లీ, బికాస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫరెంట్. లైక్ పీపుల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ అబౌట్, దే డోంట్ నో ఎనీథింగ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ లిటరల్లీ. సో తెలియకుండా మాట్లాడతారు, జడ్జ్మెంటల్ అవుతారు, దెన్ అప్పుడు నేను ఐ డోంట్ కేర్. బట్ అవుట్ సైడ్, ఇఫ్ దే ఈవెన్ అవుట్ సైడ్ ఆల్సో, లైక్ ఇఫ్ దే కమెంట్ నా లుక్స్కి, నాని కదా ఎనీ ఎవరమ్మాయి అయినా కూడా కమెంట్స్ గురించి, దానికి కమెంట్ చేస్తే లుక్స్ గురించి, అప్పుడు లైక్ సమ్టైమ్స్ we definitely we reply them in a harsh way according to the situation and all, definitely. So question is like journalist, if you were a real press or media person, what will you do if you get such kind of situation? Sasha scenes. నాకు ఎప్పుడు ఐ డోంట్ నో, ఇట్స్ వెరీ రొటీన్ ఆన్సర్. ఐ థింక్ నేను చాలా ఇంటర్వ్యూస్ చూస్తున్నప్పుడు అందరూ యాక్టర్స్ చెప్పేది అది బోరింగ్ రొటీన్, బట్ నేను ఫేస్ చేయలేదు అని చెప్తారు. బట్ నేను ఫేస్ చేశాను లేదో నాకు తెలియదు, బట్ ఐ నో హౌ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దట్. గ్రేట్, నైస్, స్మార్ట్ ఆన్సర్. అట్లీస్ట్ ఐ మీన్ క్వశ్చన్ కామన్ అయినా సరే అట్లీస్ట్ ఆన్సర్ కొత్తగా ఉంటే పీపుల్ విల్ డీల్ దట్. సో బికాస్ నేను ఇట్స్ మై ప్రొఫెషన్, నేను ఐ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ లైక్ గాడ్ ఫర్ మీ. నేను లైక్ దీన్ని డిస్రెస్పెక్ట్ చేయలేను. పీపుల్ ఆర్ దేర్ అండ్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ ఈస్ దేర్ ఎవ్రీవేర్, మనకి తెలుసు. సో నాకు తెలుసు డెఫినెట్లీ ఒక సిచ్యువేషన్ ఒక రాంగ్ వేలో, బ్యాడ్ వేలో వెళ్తుంది అంటే దాన్ని నేను ఎలా రిలేషన్షిప్ కానీ సిచ్యువేషన్ స్పాయిల్ కాకుండా ఎలా డీల్ చేయాలి అన్నది, దెన్ ఐ నో, లైక్ సో అది నేను హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాను. సో సమ్ ఆర్ ద అదర్ వే మనకు ఒక మెసేజ్ ఇచ్చారనమాట, హౌ టు డీల్ విత్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్. సార్, ఇప్పుడు ఒక కరప్షన్ అనేది పవర్తో అవుతుందా లేకపోతే మీడియాతో అవుతుందా? ఈ రెండు రకాలు ఉందండి. పవర్తో అవుతుంది, ఈవెన్ దో మీడియాతో కూడా. ఎందుకంటే చెప్పాను కదా, ఒక పర్టికులర్గా ఒక దగ్గర ఫ్రాడ్ జరుగుతుంది, ఒక జర్నలిస్ట్ వెళ్ళాడు, ఇక్కడ ఫ్రాడ్ జరుగుతుందంటే నువ్వు సైలెంట్గా ఉంటే నీకు ఇంత ఇస్తా, నువ్వు సైలెంట్గా ఉన్నంటే ఆ జర్నలిస్ట్ అది పర్టికులర్ తీసుకొని వచ్చేసాడు. ఇంకో జర్నలిస్ట్ వెళ్ళాడు, ఇక్కడ ఫ్రాడ్ జరుగుతుందంటే నువ్వు సైలెంట్గా ఉంటే నీకు ఇంత ఇస్తా అంటే, లేదు నేను దీన్ని పబ్లిక్ తెలిసేలా చేస్తా అంటే, సరే నీకు వాడికి 100 రూపీస్ ఇచ్చా, నీకు 200 రూపీస్ ఇస్తా అంటాడు, లేదంటే 300 ఇస్తా అంటాడు. లేదు నేను రాస్తా అని చెప్పి ఈ జర్నలిస్ట్ సిన్సియర్గా దాన్ని పేపర్లోనూ టీవీలోనూ పబ్లిష్ చేస్తాడు. సో ఇక్కడ పర్టికులర్ పర్సన్ వెళ్ళాడు, అది మీడియా పర్సన్ వెళ్ళాడు, ఒకతను డబ్బులు తిన్నాడు, ఒకతను మాత్రం సిన్సియర్గా దాన్ని పబ్లిక్ ఆ ఫ్రాడ్ గురించి చెప్పాడు. ఈవెన్ పవర్లో కూడా పొలిటీషియన్స్ అందరూ నాట్ ఫ్రాడ్స్, సమ్ పీపుల్ రియల్గా జెన్యున్గా చేస్తుంటారు, అలాగే సేమ్ ఫ్రాడ్స్ కూడా. So sir, as you have a dialogue that I am not working for a salary but I am working for the people, right? So in general, not only about press or any other politicians, even the common people are fond of or waiting for the luxurious life, and they are fond of about more income and more financial things, right? So they are tending to do some kind of illegal or corrupted things. So what do you say about that? See, ma'am, there is a very famous saying that, absolute power corrupts absolutely. So it is all about, see, it's nothing wrong to desire to get more. Yeah. We are here today because
one man or woman thought, okay, I have to make the light bulb, or I have to make the car, or I have to make a camera, or I have to start a movie. It was always the human desire to achieve more, which is amazing. That is why we are the dominant species of the planet. But at the same time, we should also be content with what we have. I want everybody to go watch my film. I want to get more work in Telugu cinema. I want to keep working. So that is desire. Yes. But at the same time, I need to tell myself that this is a part of my life. This is not what will define me as a person. You know what I mean? So that will happen by being simple. That will happen because see, today, unfortunately, or fortunately, we live in the digital world. We live in social media where people will only feel happy when they show others what they have. If I don't have what you have, I will give you a bad comment. As you asked, Meera, and as you asked Sasha, like, the challenges that you have to face. It's very wrong that a woman should be commented on how she looks. And it's very wrong that a woman is degraded because she doesn't reply to you. Yeah. If I am respectful towards you, and if I compliment you for your beauty or your career or work, you will find that respect and you will say thank you. Exactly. So if you have the level playing field, if I give them the respect they give me, then it's a very beautiful place to live in. Then desires will not control you. So I believe that it's always wonderful to want to achieve more, but in the same time, keep your foot on the ground, keep your feet on the ground. So just the clarity that Mimoh sir had, that each and every youth should have. So to conclude all the things in a simple way, Nenekkadunna movie gurinchi adigetappudu. So Sasha garu, I think you react for such movie videos or any other things, right? In your Insta also. So it's like that only. I will just tell you a sentence. You just react in your version about that. Okay, it's like a simple thing. Okay. Yeah. Okay. So, for example, if a man should be hanged if he rape a particular kind of child or any other person, should a man be hanged if he commits rape? Absolutely, and that goes without question. Yeah. Okay. So, about Mimoh sir, what do you say about this question? Same question? Same question. Yes. What if a man commits rape? Absolutely. Should he? 1000%. If it is proven that he's done it, there should not be any trial. There should be absolute punishment. So, and the same copy paste. So, director sir, మిమ్మల్ని అడిగితే మేబీ మిమ్మల్ని కాపీ పేస్ట్ అనేవాళ్ళేమో, మీరేం చెప్పారు? వాళ్ళని అంటే చంపాలి, బట్ అది ఏదో సింపుల్ గా కాదండి. అది నలుగురికి చూపించి చాలా దారుణంగా చంపితే అది చూసి ఇంకొకడికి మళ్ళీ అలాంటి పని చేయాలంటే భయం రావాలి. ఎవడికి కూడా కలలో కూడా అలాంటి పని చేయకూడదు అనేంత దారుణంగా చంపాలి అలాంటి వాళ్ళని. ఫస్ట్ నెక్స్ట్ సో Mimoh sir, so what is your reaction on corruption if you're strict police officer? If I am a strict police officer, I have to make a stand of stopping corruption. Because it's very difficult when we see someone in uniform, the common man thinks he's already corrupted. You give them some money exactly. and the problem is solved. So what happens is it's a never ending circle. If I don't change, he doesn't change. If he doesn't change, I don't change. Somebody has to be the change. And you look at history, look at all the great leaders of our own country, of the world, whether it's Mahatma Gandhi, whether it's Martin Luther King, whether it's Abraham Lincoln, whether it's even Hitler, there was one man who thought of changing the world, good or bad. Exactly. And it is that one man even today. If I look at the red light in a traffic light, and if I stop, people behind me will stop. So you see, it's always the person in the front. So you have to be the change which you want to bring. So if I am a strict cop who doesn't believe in corruption, I need to make a stand and say that no, I won't take it. At least one person will save something. Great. So superb. So next, Sasha garu and both the ladies, I'm asking, what's your reaction on press or media when they project gossips? So like I'll say it in a funny way. Like if it is funny or not hurting anyone, we definitely enjoy it and leave it like that. But if it is hurting somebody's life or hurting somebody and like very severe kind of thing, like it should not happen like that. Should take some action or
You know, I don't know about all these things, but seriously, like, సో పొలైట్గా చంపేయాలి. Okay, so okay, even I am asking the same question to the girls. Morphing images using AI. So what's your reaction on that? I was very upset, of course, because it is a very dangerous medium. So recently happened to Rashmika Madan. yeah, Even with many other yeah. famous personalities. yeah. Next, finally, what kind? Idi director sir ki. Finally, what kind of feedback you are expecting from Nenekkadunna? సో వాట్స్ యువర్ రియాక్షన్? దాని నుంచి ఒకవేళ క్రిటిక్సా లేకపోతే మీకు ప్రెస్ నుంచి కానీ, ప్రెస్ నుంచి మేబీ సపోర్ట్ రావచ్చు, కౌంటర్స్ రావచ్చు, ఈవెన్ పొలిటీషియన్స్ వీళ్ళందరి నుంచి. సో ఆ ఫీడ్బ్యాక్స్కి మీ రియాక్షన్ ఏంటి అన్నిటికీ? ఎప్పుడైనా మనం ఒకళ్ళని ఏదన్నా అంటున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ అటు నుంచి పాజిటివ్ వచ్చు, నెగిటివ్ రావచ్చు, ఏదైనా వస్తే మనం తీసుకోవాలి. డెఫినెట్లీ మనం చేసిందే 100% కరెక్ట్ అనేది ఎప్పుడు ఇది కాదు. సో నేను చేస్తున్న ఈ మూవీ అందరికీ నచ్చవచ్చు, కొంతమంది నచ్చకపోవచ్చు. యాక్చువల్గా మేము ఈ టైటిల్స్ స్టార్టింగ్లో డిస్క్లైమర్ ఉంటుంది కదా, అది అందరూ రెగ్యులర్గా ఈ చిత్రంలోని పాత్రలు, పాత్రధారులు ఎవరిని ఉద్దేశించి సంథింగ్ వేస్తారు కదా. నేను ఏం చేశానంటే, ఈ చిత్రంలో పాత్రలు కొన్ని చాలా బ్యాడ్ ఉన్నాయి, అవి ఒకవేళ మీకేమైనా సింక్ అయితే ఫీల్ అవ్వండి, బాధపడండి, ఎందుకంటే మీరు మారతారని మాకైతే హోప్ లేదు. సో ఇఫ్ ఎందుకంటే మీకు చెప్పినా మీరు ఎలాగో మారరు అంటే చాలా పొలైట్గా యాక్చువల్లీ పూరి సార్ చెప్తారు చూసారా, మీరు మారరా నాకు తెలుసు అన్నట్టు మీరు చాలా పొలైట్గా దాన్ని డిస్క్లైమర్ ఇచ్చారు. సో సేమ్ దాంతోపాటు ఇందులో కొన్ని క్యారెక్టర్స్, పాజిటివ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, అవి మీకు కనెక్ట్ అయితే మాత్రం మీలాంటి వాళ్ళ కోసమే ఈ సినిమా, మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేయడానికి, మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఈ సినిమా అని చెప్పాను. సో నెగిటివ్ వాళ్లకు అరే ఈ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ నాదేరా అనిపించవచ్చు, పాజిటివ్ వాళ్లకు ఈ రియల్ జర్నలిస్ట్లకేమో ఇది మాదేరా అనిపించవచ్చు. సో ఏదైనా కావచ్చు. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇది ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మీద బేస్ చేసుకొని తీసిన సినిమా, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ జర్నలిజం. నేను ఫైనల్గా ఇచ్చిన కంక్లూజన్ కూడా డెడికేటెడ్ టు సిన్సియర్ జర్నలిస్టులు, ఎవరైతే ఈ జనాల కోసం జీవితాలను త్యాగం చేశారో వాళ్లకు ఈ చిత్రం అంకితం అని చెప్పి ఒక సిన్సియర్ జర్నలిస్టులు మన కోసం చచ్చిపోయిన వాళ్ళకు మూవీ డెడికేట్ చేశాను. గ్రేట్, సూపర్ సార్. సో నేను ప్రత్యేకంగా ఎండింగ్ ఇవ్వక్కర్లేదు, సరే ఇచ్చారు అందులో ఎండింగ్. ఇందులో డిస్క్లైమర్ ఉంది కదా, ఆ డిస్క్లైమర్ చూసిన తర్వాత మూవీ గురించి మీకు అర్థమై ఉంటుంది. ఇంకా సిన్సియర్ జర్నలిస్టులు మీ చుట్టూ ఉన్నారా, అసలు మనమే ఉన్నామా లేదా అని మనల్ని మనం క్వశ్చన్ చేసుకోవడానికి కూడా ఈ మూవీ చూడాలి. సో లేట్ చేయకుండా February 28 థియేటర్స్లో చూడండి. నేను కూడా మీతో పాటు వస్తాను. అండ్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ TFPC. నేను మీ భవ్య, సైనింగ్ ఆఫ్.